yesterday we do. Let's go to the technical tools. How the technical tools? Technical. Let's discuss about the tools used in data analytics. Some more briefly. Briefly. In layman terms, I'm writing just to make understand to you make understand for you people. So here, let's go to the tools. Will already have discussed yesterday how that is, but again I'm writing, and again let's go somewhat deep dive into that. Okay, Python, Advanced Excel, Power BI, SQL, statistics. These were the tools. Okay, fine. Let's see. For example, Python is a programming language. Everyone knows. For the programming language, for example, for example, let's give you an example. Let's consider a swimming example. Let's consider a swimming example. For if we want to swim, where we will swim? Anyone? If we want to swim, where we will swim? Anyone, please? Is it possible to swim on the land itself? Where we have to swim? Where we will learn swimming? We'll be learning swimming in swimming pool. In the same way, for the coding purpose also, for the IDs will be there. IDs will be there. IDs will be there. For these mainly data science and analytics stuff part will be using two platforms. They were one is Colab and second one is Jupyter. These two platforms are the main things we'll be using. Okay, so let's see. I'll open my Colab IDE online. Colab is free. One second, let's show that first of all. These free platform which we can use with the our Google Gmail account initially. These were called as in cells. In this way we have to select it. These were called as in cells. See, after that in this way we have to delete. Here only we'll be doing an programming stuff of Python, and also this is one ID and Jupyter is also one ID. This is free version which is given by the Google uh, Google. And also, for example, and Anaconda is also there. For the Anaconda we have to download it. This is Jupyter. This one we have to download, but if some systems won't support this, so please go with Colab. It will be very finest, well and good if you are going with the Colab. Okay, this is Colab. Let's see how the general coding of this is the IDE of the Python. Let's see and another
related to the, right now we have seen the where we'll be working of in Python we have seen. Let's see the advanced Excel part. This is the Excel part we are working. Excel or Google spreadsheets, you can use Excel or spreadsheets of Google, both are same almost. Okay, Power BI, this is a visualization tool. So yesterday already we have discussed. Let's open that visualization tool. Okay, let's open that visualization tool. See, let's open that visualization tool. It's opening. This is the this is a Power BI desktop. Already I have told you yesterday, Power BI is having three features. Power BI is having mainly three features. One second, one second, one second, one second. Okay, Power BI is having mainly, sorry, important features are Power BI desktop, Power BI, Power BI Power Query. These were the two features of Power BI, important features. Let's see the features first of all. While learning part, we'll see more features where it's related to industry features. Okay, and also Power BI service also there, but in service will be deploying the projects which we have done. So client can check or see whenever he wants, okay, Power BI service. And Power BI desktop, this is the Power BI desktop, guys. One second, give me a minute, I'll open my annotate. One second, one second, one second. I'll use zoom annotate. One second. Any doubts means people can ask, guys. Any doubts? If any doubts. One second. See here. This is desktop. This is desktop application. Desktop application. Power BI desktop application. This is, and the here only we'll be doing entire stuff. We'll be building reports and dashboards. Here only reports and dashboards here only we'll be doing. This is Power BI application. Let's see how I'll import the data of CSV file. See, let's see this. One second, I'll searching for data set. Okay, in this way we have to import the data.
from the get data. We can import the data from the multiple sources, but we can import the data from the multiple sources. I'll show you that how many sources are there. We don't know, most probably we don't know 90% of the sources. We'll be aware of mainly 10%. According to the company requirement, we'll be extracting the data from the different sources, and we will be working in the Power BI desktop application itself. I'm showing you the data loading stuff over here. Data is loading. Okay, I'm importing this CSV file, comma separated file, that is, I'll explain you, people will understand it later. Why? Because if I tell it out, you'll be confused what is the difference between Excel and CSV file. There is no difference. Somewhat here comma separation will be there, that's it, nothing. um, I'll show you. I have imported the file. This is the data. See, these many sources are there to import the data. You can see, one second, one second. These many sources are there to import the data. These many sources are there to import the data. We know mainly like CSV file, and we'll aware of the folder we can upload. For example, if I'm having a multiple Excel files, means SQL Server databases, from databases we can extract, and multiple sources which we don't know. We were not aware of the so many sources. 90% of the sources, we just, according to the company requirements, we have to extract the data. Company they're going to guide you, no worries. Okay, first of all, see the data here. You can see the imported data here. You can see the row tabular format. See the entire data. You can see the stuff. You can see, if I open that file, if same file, if I open, let's show you the same file. I'll open the same file in the, it CSV file looks like an Excel file, no worries. I'll show you the same file. 1 second. One second, I'm searching for the file, guys, no worries, cool. 1 second. Give me a minute. 1 second, sorry. Okay, fine. I'll open that file. It looks like same CSV file. It looks like same CSV file. 1 second. It's very slow. Cool. It's opening. 1 second, I'll show. One second, guys. It's very slow. I think might be network issue. 1 second. Be patient. Cool. It have opened. See,
See here the data, these were the columns. How the data is here in the same way. See, you can observe hotel is cancelled, lead time is the same data we have extracted, but here it's somewhat the data we can see in a next level, somewhat like uh, more interactive kind of thing. They comparing to the Power Excel, Power BI is some advanced level. Okay, the same two tools are like belongs to Microsoft only. No worries over there. And in the same way, yesterday I have told you like Power Query. This is a Power Query. I'll show you the Power Query. This is also called an ETL tool. Okay, I'll show you the ETL tool. See here, if I transform data, see here itself in the desktop, if I go for the transform data, this is takes us to the Power Query. This takes us to Power Query. Takes us to Power Query. Okay, this takes us to Power Query. I'll transform data. See. Okay, this is the Power Query. This is Power Query. This is Power Query. This entire same we can see the data. Same how we are seeing in the desktop. Same we can see the data. Same we can see the data over here also. Over here also. And what is the use of Power Query? You people can ask. Here we can do the operations just with in the Power Query. In the Power Query, we can do the operations just with the in Power Query we can do the entire operations stuff only with only with button clicks, only with button clicks. But in Power BI desktop, Power BI desktop, in Power BI desktop, Power BI desktop will use petty programming. Petty programming means, in my view, I'm calling it petty programming. Don't be afraid of that. If you people are learning with Python, it's very easy. By Python, it will be very easy. Like DAX will be there over here. DAX will be there in the Power BI desktop. DAX means data analysis expressions. It's very easy. I'll show you that stuff later. Okay, see, you can see these are two things, two screens. If I'm scrolling my cursor to that Power BI application icon over there, we can see the two pages over there. See, like Power BI desktop is one and Power Query is another one. You can see Power Query editor is one and Power BI desktop is one. Two things. See, again I'm taking my cursor to the icon of the Power BI. You can see Power BI desktop we can see, and Power Queries we can see. That were the important features of the Power BI. Mainly the reports will be building on the desktop itself, but the Power Query is having its own importance. Literally I'm saying it's very powerful tool, like cleaning stuff and entire thing. It's very easy to learn. uh, very awesome tool. Okay, and later let's discuss about the SQL stuff. SQL. Yesterday I have told you like SQL is structure, query,
language. So for structured query language, structured query language, sorry, so SQL can be used in relational basis, relational databases. Here we will learning one relational databases for the entire thing. We'll run one relational databases. We'll learn relational databases examples of examples of relational basis. Examples of relational databases are Postgres, SQL, MySQL, SQL Server were examples of relational databases. Here we are going to learn here, okay, here PostgreSQL. Are you guys there? Any doubts? Chakrapani, any doubts? Meena, any doubts? Amina, any doubts? Any doubts? Chakrapani, No, no. Meena, any doubt? No, sir. Amina, are you clear? Any doubts? No. Okay, fine. Let's start this. One second. This is an user interface of the, sorry, graphical interface. In which way we'll use that collab part. I'll show that collab also. I'll do one programming over there. Some small stuff over there. This is for SQL. PostgreSQL. pgadmin is the interface where we'll be doing and the writing queries and extracting data and loading data and creating databases and everything. Let's wait one second. Once again, if dealing with databases should be with handled with care every time. We have to handle with care. Once again, I'll wait few more minutes to open that. Okay, fine. Something configuration error, something. Once again, I'll open. Amina has left. Okay, fine. Okay, once again. Okay, and this is the stuff part. Here, left side of the, you can see the left side. Here you can see in the left side, you can see the tables over here. These were the called as and tables. Inside there, columns are there. You can see this is a database, and this is a query tool which I've taken to write the query.
Here we'll be writing the queries. Here we have to write the queries. Okay, I'll show you that. You'll get an understanding of that. Let's see that. These were the tables. Database. Why databases means the data which we is not going to support in the Power BI and Excel part will be going for the databases. Let's see here. Actor database is there. Actor table is there. This will be called as a table. These were the columns of that. If I want to extract that, just small query will be there. Query, after writing it, we have to highlight and we have to run it. See, the entire data from the table was extracted. If I want only one column, if I want to extract only one column from actor table, column from actor table means from actor table, table means right, I'll write an query. See, just do nothing, select first name actor. See, just I can extract only first name from actor. It's very easy. SQL is like a general English. SQL is general. Star means selecting all from the table, and first name means only first name column we have given over there from the table. It have extracted. So SQL is like general English. If you people are knows English means it's very easy to learn SQL. SQL is like general English in layman terms. Why? Because for make you understand that particular thing, I'm using these words, guys. Cool. Don't think like in that way. But SQL is like an general English. If you know English and few things, if already everything will be few things we have to know. That's it. In Python, SQL, and these were all the in this entire uh, group of tools. We will be learning lots and lots of stuff in this. If after learning one thing, it's very easy to learn another tool itself. No worries, cool. So these for the SQL part. Okay, is it clear? Any doubts till now, guys? Meena, Amina, Chakrapan. Any doubts till now? What we have completed? Is there any doubts till now? Meena, Chakrapan, Amina. Anyone, please? Hello, guys. Hello. No doubts. I'll move on. Can I? Shall I? Shall I move on? Okay, fine. So after this, I'll show you Python. How Python will be. Python is like Python is like this is the collab ID already I have shown you. See, just A, for example, A is equal to, I'm giving 50 over here. I'm assigning and I have to run this cell. This is the thing. I have to click on it. Cell is going to run. Cell is going to run. After that, cell is going to run. After that, what I have to do? Have to once again after it getting assigned and cell run successfully, we have to move on. If not, it's not going to work. Print A. Let's see. We have to print A. What we have stored in A. Here A is like n. We have assigned here. We have assigned 50 to A. So and we are calling that in print A. Okay. Again we are it is storing A 50 is storing in A. 50 is stored
in A, and while I'm calling, A is returning back. In that way, Python will be, and also few rules will be there. Python, this is an ID, just giving a few examples how it works. Like for example, if again I'm storing in the again I'm going with 10 part, for example, it it won't give you that 50, it just give you the 10. Why? Because Python will take the latest one. These were the rules for the Python. Here A means we have stored in 50 now. Why after print, why not 50 came? Why 10? Means again I'm giving, again I'm storing 10 over here now. That's why the result is giving 10. Python will take the latest one, latest assigned one, latest assigned one, assigned one. That in that way Python, in that way Python will work. Okay. After that, after that, this is about the Python. What were the steps we'll be learning in the Python? What were the steps we'll be learning in Python? We'll be learning about the Python and its required libraries for the data analytics, like NumPy, Pandas, Matplotlib, Matplotlib, Seaborn, NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn. We'll be learning. These were the important libraries for the data analytics. Okay, these were the important libraries for the important libraries for the data analytics will be learning. And also why these libraries usage? These libraries are like, will be making the task like, will be, why these libraries means with multiple how it is used means, for example, uh, let's give you an example. What is the use of libraries? Libraries are like the uh, libraries are like which reduces the burden to write the multiple lines of code and to be used according to our uh, working needs. These way design. That's it. Nothing more than this. Why? Because it reduces the burden and to reduces the multiple lines and to according to the work. What is the what we were doing, analyzing part stuff na, mainly we'll be doing data cleaning, data importing, and data visualizing, and uh, and extracting the insights from the data. Will be using these libraries. So important libraries. And sometimes like uh, we can after making it uh, here also with by reports can be done with these also. After doing entire stuff, we'll taking that in the form of documentation and we'll be making and reports also in that way. If not, we'll be using an Power BI tool over there, if not Excel sometimes according to the client requirement. Okay. If okay till here. Okay, is there any queries, guys? Is there any queries? Meena, Amina, No, no. is it No, okay, sir. Amina? Clear? Yes, exactly. Clear. Okay. Anything
Anything you people want to ask me? Anything? Anything apart from this? Anything you people want to know? Um, Any- since Tell me, the Amina. portion is vast, will 3 months be sufficient to cover all the topics? We can cover it. Why? Because a few concepts will be repetitive. Few concepts will be repeated in both Power BI, Excel. Excel is like 60. If you learn Excel means Power BI is 60% of Excel. If same concepts are repetitive, but somewhat few like writing query or coding, some difference will be there. That's it. Concepts are similar for each and every in Python, Power BI, Excel, and SQL and Start part. It's no need to worry. We can complete it out. Um, do you have any idea about how is the job market for data analyst since we'll be Data analytics, there is a huge starting as market. an Why? entry Because level? it's very literally I'm telling very finest job literally right now. Why? Because each and every company is generating data. It's not uh, it's not uh, only strict to particular IT field. It is strict to it. The roles of the data analysts were diversified. Each and every industry each and every industry apart from IT industry, apart from IT industry, like textile industry, if I go for if we see for textile industry, or like automobile industry, or manufacturing industry, or any other industry, every chemical industry, health industry, every industry data analysts are playing a major role right now to analyze the data. Data analysts are there in every industry. Data analyst role is diversified, not strict to one IT. Data analyst role is diversified. Data analyst role is diversified, not strict to one industry. Diversified for various industries, not strict to one industry. For diversified means that only meaning. Okay, it is diversified. No need to worry. Each and literal, I'm saying, if we go for upcoming days or years, literally, I'm saying there'll be that each and every company, not only the companies, somewhat grown companies are using, the grown industry using. Literally, I'm saying small businesses are going to use this data analyst in upcoming days. That's the thing. Job market means you can find the job easily. The tools what you were learning in the data analytics part, like Python and SQL, if you add with that two tools, if you add Hadoop, Spark, any other two three things, you can easily land a job as a data engineer also. If it's like a demand and supply kind of thing, the job market will be there. You can here, if you are stepped into this data particular role means you can target many roles, like Power BI developer. You can target an SQL, few things, like few interview questions you have to prepare. That's it, not more than that. You can target Power BI developer, and also you can target SQL related jobs, and also like you can target data analyst, business analyst. You can target if you learn few things. Apart from this, you can target data engineer if you add few things. Like it's like an common, common stuff is more in this particular data analytics. You can, if literally I'm saying, if you crack a job in data analytics means you can easily after, if you're landing a job initially 6 or 7 LPA also, you can easily within 2-3 years you can expect the 300% hike from that. Sorry, 200% hike from that. In that way, the data analysts are having the demand in this present scenario. If you people are learning any other machine learning stuff also,
After that, if you're adding also machine learning stuff, algorithms, if you're exploring with that particular stuff also, uh, you people can uh, target the data scientist, associate data scientist role, that kind of thing. After that, that's going to take you to the next level. What were the things you have to learn, what were the things you have to skip according to the company requirements, according to the client requirement. In that way, the scenario will be. Is there any uh, question? Am I answered your question, Amina? Yes, yes. Okay, fine. Okay, fine. Sir, So, yeah, sorry, please go ahead. Okay, Pega. సార్ నాకు ప్యాకేజ్ ఇప్పుడు 20 lakhs ఉంది. సో నా ప్రీవియస్ కంపెనీలో. సో ఇప్పుడు నేను డేటా Hmm. అనలిటిక్స్కి మూవ్ అయితే సో నాకు Hmm. ఫ్రెషర్గా కన్సిడర్ చేస్తారా? సో ప్యాకేజ్ ఎంత లేదు, ఉండొచ్చు? హౌ ఎక్స్పీరియన్స్ మచ్ కెన్ ఐ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పెక్ట్? ఎక్స్పీరియన్స్ కిందనే కన్సిడర్ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీ ప్యాకేజ్ ఎంత ఉంది? 20 LPA. 20 ఎల్పీ ఉందా? ఎస్. లేదు, ఎక్స్పీరియన్స్ కింద కన్సిడర్ చేస్తారు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మీరు వర్క్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మీ డొమైన్ నాలెడ్జ్ అనేది మీ రిలేటెడ్ ఆ డొమైన్ స్టఫ్కి వెళ్ళొచ్చు మీరు. అంటే మీకు ఆల్రెడీ మీరు పర్టికులర్ డొమైన్ అనేది ఉంటుంది కదా, ఇండస్ట్రీ రిలేటెడ్, దీని మీద వర్కింగ్ చేస్తుంటారో దాని నుంచి మీరు స్విచ్ అయితే కానీ మీకు యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఈజీలీ. అంటే వరస్ట్ సినారియోలో అయినా సరే 40 to 50% హైక్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసినా సరే ఇనీషియల్గా వెళ్ళడానికి, తర్వాత హైక్ కొట్టుకోవచ్చు మీరు. ఫర్ ఓకే ఎగ్జాంపుల్ సార్. 50% హైక్ అంటే 30 లాక్ ఎక్స్పెక్ట్ చేశారనుకోండి, ఒక 1-2 years అక్కడ వర్క్ చేసినా సరే, 1-2 years వర్క్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు మీకు ఒక ఫస్ట్ ఇనీషియల్ గా 50% ఎక్స్పెక్ట్ చేసి తర్వాత 100% అయిపోవచ్చు మీరు ఒక 2-3 years తర్వాత. లైక్ మీ ప్యాకేజ్ నాకు తెలుసు అల్టీ లైక్ సమ్వేర్ ఇట్ విల్ బి, యూ కెనాట్ ఈవెన్ ఇమాజిన్ ఓకే సార్. దట్. ఫ్రెషర్స్ కి అంత ఓపెనింగ్స్ ఉంటుందా? చాలా ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెషర్స్ కి, చాలా ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి, చాలా ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెషర్స్ కి, చాలా ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెషర్స్ కి. యూ కెన్ సర్చ్ ఇన్ నౌకరీ ఇట్ సెల్ఫ్, నౌకరీ ఇండీడ్, చాలా ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెషర్స్ కి. ఇంకా 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 పెరుగుతాయి ఓపెనింగ్స్ అనేవి, ఎందుకంటే డైవర్సిఫైడ్ కాబట్టి. డేటా అనాలిసిస్ నాట్ స్ట్రిక్ట్ టు వన్ పర్టికులర్ ఫీల్డ్ కాదు కాబట్టి డైవర్సిఫైడ్ ఉంటుంది. ఎనీ అదర్ క్వైరీస్? అండ్ వాట్ అబౌట్ ప్లేస్మెంట్స్? మీరే చూపిస్తారా? ప్లేస్మెంట్స్ యూ హ్యావ్ టు చెక్ విత్ ది మేనేజ్మెంట్, యూ హ్యావ్ టు చెక్ విత్ ది మేనేజ్మెంట్ ప్లేస్మెంట్ స్టఫ్. Okay. Are you, ఓకే, if you don't mind, like, are you currently working as a data analyst? ఐఎమ్ కరెంట్లీ వర్కింగ్ యాజ్ అన్ ట్రైనర్ పార్ట్, freelancing I'm working Okay. as in right now. I've worked as a data analyst, but right now working as in training. Was very much passionate towards training. That's the thing. Any queries? Okay. We have one more free demo class, right? Tomorrow. I think might be have to check with them according to the management. సార్ ఈ డెమో క్లాస్కి 2 మెంబర్సే ఉన్నారు కదా. సో డెమో క్లాసెస్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత 2 మెంబర్స్ ఉన్నా కూడా సో క్లాసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తారా, ఆన్లైన్ క్లాసెస్? చేస్తారు, చేస్తారు. ఓకే సార్. సార్ ఇప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పీపుల్కి కూడా జాబ్ అసిస్టెన్స్ ఉంటుందా 100%? లేకపోతే ఉంటుంది, జాబ్ ఆఫ్టర్ అసిస్టెన్స్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఉంటుంది. దిస్ కోర్స్ లేదు, మేమే సర్చ్ చేసుకోవాలి? జాబ్ అసిస్టెన్స్ ఉంటుంది. లేదు, జాబ్ అసిస్టెన్స్ ఉంటుంది. దే ఆర్ గోయింగ్ టు గైడ్ యూ, బట్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ద మచ్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ ఇట్. యూ హ్యావ్ టు చెక్ విత్ మేనేజ్మెంట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. మీకు ఓకే మేనేజ్మెంట్ సార్. డీటెయిల్స్ ఉన్నాయా మీ దగ్గర? అంటే నంబర్స్ ఇచ్చారు, సో వాళ్ళని అడగాలి సార్. Check with them. You have to check with them. Why? Because I'm అంటే ఫస్ట్ that టైం సో హర్ష ట్రైనింగ్స్ డేటా అనలిటిక్స్ కోర్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తుందా సార్? ఇంతకు ముందు కూడా ప్రొవైడ్ చేసిందా? బిజినెస్ అనలిస్ట్ కోర్స్ ప్రొవైడ్ చేసి, డేటా అనలిస్ట్ కోర్స్ ప్రొవైడ్ చేసి, చాలా కోర్సెస్ ప్రొవైడ్ చేసిన హర్ష ట్రైనింగ్స్ అనేది, చాలా కోర్సెస్ సార్. ప్రొవైడ్ చేసిన హర్ష ట్రైనింగ్స్. ఓకే ఓకే
ఓకే. సో క్యాండిడేట్స్ బానే ఐ మీన్ జాబ్స్‌లో జాయిన్ అయినారు సార్ ఆఫ్టర్ దిస్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది కోర్స్? అంటే కంపెనీస్ చాలా వాట్ టైప్ ఆఫ్ ప్లేస్ కంపెనీస్ వచ్చాయి? సో ఆ! many people are placed. ఆ! You have to check with management this stuff related. Why? Because ఆ! exactly I don't have the figure. ఓకే సార్. Placements have happened, people have placed, and exactly means you have to check with the management. ఓకే సార్. సో ట్రైనింగ్ అనేది నైట్ ఇప్పుడు ఈవినింగ్ ఇస్తున్నారు కదా! సో ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు ప్రొవైడ్ డే టైమ్? Possible. ఓకే Ask సార్. సో them, ఇక్కడ they'll, if ఆ! any slot is there means హ్మ్. they'll arrange you. ఓకే సార్. అంటే సో ఇక్కడ ఉన్న క్యాండిడేట్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు? సో వాళ్ళందరికీ డే టైమ్ ఓకే అయితే సో మీకు ఓకే కదండీ సార్? ప్రొవైడ్ చేయడానికి Hmm. డే టైమ్‌లో కూడా? Hmm. ఓకే సార్. Okay. మనం 2 ప్రాజెక్ట్స్ కంప్లీట్ అన్ని టూల్స్ వాడి చేస్తామా సార్? లేదు, మనము ప్రతి ఒక్క పైథాన్ మీద ఒక కేస్ స్టడీ చేస్తాము, అండ్ మనము ఎస్క్యూఎల్ మీద ఒక కేస్ స్టడీ చేస్తాము, పవర్ బిఐ మీద ప్రాజెక్ట్ చేస్తాము, అండ్ పైథాన్లో ప్రాజెక్ట్ చేస్తాము. ఇఫ్ కావాలి అంటే పవర్ బిఐ మీద కూడా కేస్ స్టడీ చేద్దాము, కేస్ స్టడీ అవసరం లేదు. పైథాన్ ఎస్క్యూఎల్ మీద ఒక కేస్ స్టడీ చేద్దాము, చేసి పైథాన్లో ఒక లైబ్రరీస్ ఒక కేస్ స్టడీ చేద్దాము, డేటా క్లీనింగ్ స్టఫ్ అదంతా. తర్వాత మనం ఏం చేద్దామంటే ఇది పవర్ బిఐలో ఒక ప్రాజెక్ట్ చేద్దాము, ఇంకా పైథాన్ రిలేటెడ్ ఒక ప్రాజెక్ట్ చేద్దాము. ఇంకా 2 ప్రాజెక్ట్స్. ఓకే. ఇంకా అసైన్‌మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి? మీరు క్వెషన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారా? అసైన్మెంట్స్ ఎవ్రీ సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత టాపిక్స్ రిలేటెడ్ అసైన్మెంట్స్ ఇస్తాను నేను. ఏమైనా ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే మరి? వాట్సాప్ గ్రూప్ ఉంటుంది, వాట్సాప్ గ్రూప్లో మీరు గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తారు, గ్రూప్లో మీరు మెసేజ్ చేస్తే నేను ఆన్సర్ చేస్తాను మన డౌట్స్ రిలేటెడ్ ఏమైనా స్టఫ్. ఓకే. ఇంకా బిజినెస్ అనలిస్ట్‌ది కూడా చూసాను నేను 'హర్ష ట్రైనింగ్స్‌ది'. మీరే ట్రైనరా సార్? కాదు కాదు, వేరే ట్రైనర్ ఉన్నాడు. అంటే స్కిల్స్ అన్నీ సేమే ఉంటాయి కదా! ఆల్‌మోస్ట్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఇంకా డేటా ఆల్మోస్ట్ సేమే ఉంటాయి, అనలిస్ట్. ఆల్మోస్ట్ సేమే ఉంటాయి, కాకపోతే ఎజెండా డిఫరెంట్. ఆల్మోస్ట్ సేమే ఉంటాయి కానీ ఎజెండా డిఫరెంట్ ఉంటుంది అంతే. సేమ్ లైక్ కొంచెం అంటే కొంచెం బిజినెస్, లైక్ అంటే టెక్నికల్ టీమ్తో కూర్చొని బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఏం చేస్తాడంటే లైక్ అంటే బిజినెస్ ఇక్కడ అంటే లైక్ జనరల్గా మన బిజినెస్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం ఏం చేస్తాము అనే విధంగా అనలైజ్ చేస్తాడు అంతే, లైక్ క్లయింట్తో ఎక్కువ డీలింగ్ ఉంటుంది అన్నట్టు. సార్ ఇంకొక డౌట్. నా ప్రీవియస్ కంపెనీలో 4 మంత్సే చేశాను నేను. సో నేను అక్కడ ప్రాజెక్ట్ ఏం చేయలేదు. సో ఇప్పుడు నేను ఇది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఓన్లీ వీళ్ళు డేటా అనలిటిక్స్ మీదనే ఐ మీన్ ఇంటర్వ్యూస్కి అటెండ్ అయినప్పుడు సో నా ప్రీవియస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే కన్సిడర్ చేయరు కదండి సార్. సో ఇది నేను ఏ ప్రాజెక్ట్ చేశాను ఏమైనా సో ఈ రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్స్ మీరు ఇస్తారు కదా ఇక్కడ ఇన్స్టిట్యూట్లో. సో వాటిని బేస్ చేసుకునే ఉంటుంది కదా సార్ ఇంటర్వ్యూ అంతా కూడా. అంతే ఉంటుంది, బట్ కానీ నువ్వు చెప్పుకోవచ్చు కదా, ఏమని చెప్పంటే నువ్వు కంపెనీలో కూడా ఇవే ప్రాజెక్ట్ రిలేటెడ్ అని చెప్పుకోవచ్చు కదా. అలా కూడా చెప్పొచ్చు సార్, చెప్పొచ్చు. అలా కూడా చెప్పొచ్చు కదా, నువ్వు కంపెనీలో ఇవే రిలేటెడ్ ప్రాజెక్ట్ చేశాను, ఇవే అంటే మాకు. ఇప్పుడు నేను ఈ గ్యాప్ తీసుకుంటున్నాను కోర్స్ నేర్చుకోవడానికి కోసం అనేసి. సో గ్యాప్ తీసుకుని ప్యూర్లీగా కోర్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలని గ్యాప్ తీసుకుంటున్నాను సార్ అందుకని. సో నేను ఇప్పుడు అక్కడ ఆ కంపెనీలో ప్రీవియస్ కంపెనీలో సో ఈ ప్రాజెక్ట్స్ చేశానని చెప్పుకోవచ్చు అలా. చెప్పుకోవచ్చు. సరే సార్, థ్యాంక్ యూ. అంటే మీరు చేస్తున్నారన్నారు, వర్కింగ్ చేస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి. ఇప్పుడు లేదు సార్, జస్ట్ 4 మంత్స్ మొన్న చేశాను. సో కొంచెం ఇప్పుడు కొంచెం హెల్త్ ఇష్యూస్ వల్ల అండ్ ఈ కోర్స్ నేర్చుకుందామని చెప్పి కొంచెం గ్యాప్ తీసుకున్నాను ఒక 3 మంత్స్ అలా. సో వన్స్ ఇది కంప్లీట్ అవ్వగానే సో ఐ విల్ బ్యాక్ టు జాబ్. ఓకే ఫైన్. మీరు చెప్పినట్టు అవును చాలా రోల్స్ ఉన్నాయి జాబ్ పోర్టల్స్‌లో. కానీ అన్నిట్లో ఎక్స్‌పీరియన్స్ అడుగుతున్నారు. ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రెషర్స్కి చాలా ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ పార్ట్ అంటే లైక్ మనం ప్రీవియస్ కంపెనీలో డేటా రిలేటెడ్ అని చెప్పుకుంటాం కదా.
డేటా రిలేటెడ్ చెప్పుకుంటే మనకి ప్రిఫరెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. లైక్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ చెప్పుకుంటే ప్రిఫరెన్స్ ఉండదు. మనం డేటా రిలేటెడ్ అని చెప్పుకుంటాం కదా, ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి. అది మీ ఫ్రెషర్స్ వాళ్ళకి చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. ఫ్రెషర్స్ వాళ్ళకి కూడా ఓపెనింగ్స్ చాలా ఉన్నాయి. అప్లై ఫర్ ఇట్. ఇఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నా సరే వీ హ్యావ్ టు అప్లై ఫర్ ఇట్. దే ఆర్ గోయింగ్ టు కన్సిడర్ అవర్ రెజ్యూమ్ అకార్డింగ్ టు ద రెజ్యూమ్. అంటే నేను అప్పుడు హర్ష ట్రైనింగ్స్ కి పెగా గురించి అడిగాను. అప్పుడు వాళ్ళు ఇలా అసిస్టెన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తా అన్నారు, ఏదైనా డాక్యుమెంట్స్ ఇంటర్న్షిప్ లేకుంటే ఇట్లా జాబ్ సర్టిఫికేషన్ అలా. ఇప్పుడు డేటా అనలిస్ట్ కూడా ఉంటుందా? ఉంటుంది. వాళ్ళు చెప్పారు వేరే దానికి ప్రొవైడ్ చేస్తారు అన్నారంటే దీనికి కూడా ఉండొచ్చు కదా, ఉంటుంది. సో దీనికి మెటీరియల్స్ అండ్ వీడియోస్ కూడా యాక్సెస్ ఉంటుందని చెప్పారు అప్ టు 1 year. అవును, సో మెటీరియల్స్ ఉంటుంది. అండ్ రికార్డింగ్స్ డాక్యుమెంట్స్ అయితే ఉంటాయి. ఖచ్చితంగా మీ సైడ్ నుంచి ప్రొవైడ్ చేస్తారు కదండి సార్? అవును, ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఓకే సార్. మీరు రేపటి క్లాస్ లో ఏదైనా స్టార్ట్ చేస్తున్నారా, ఏదైనా టూల్? హ్యావ్ టు చెక్ విత్ మేనేజ్మెంట్. Right now, I've given an intro part about the entire thing, entire stuff. If management is asking me to move on, I have to move on, or else I have to ఇంకా కొంచెం ఏమైనా ఎలాబరేట్ చేయాలి స్టఫ్ పార్ట్ గురించి, దీన్ని డెమోస్ గురించి ఏమన్నా. హ్యావ్ టు చెక్ విత్ మేనేజ్మెంట్. ఎనీథింగ్ ఎల్స్? సార్ పాసిబుల్ అయితే డే టైం పెట్టండి సార్ ట్రైనింగ్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. డే టైమ్ ఏ టైంలో? హ్యావ్ టు చెక్ విత్ మేనేజ్మెంట్. ఇఫ్ నేను ఓకే సార్, యూ కెన్ నా చెక్ విత్ అవైలబిలిటీ దెమ్. ఉంటే, నా అవైలబిలిటీ లేకపోతే కష్టం. యూ హ్యావ్ టు చెక్ విత్ దెమ్. ఓకే సార్. సార్ డేటా ఇంకా సైన్స్ సార్, మార్నింగ్ 7 to 8 ఐ థింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనుకుంటా మార్నింగ్. సో ఆ టైం అయినా కూడా ఓకే సార్. సో ఫ్రెష్ గా ఉంటాం. సో నైట్ అయ్యేపటికి కొంచెం అసలు స్లీపీ హ్యావ్ టు మోడ్ చెక్ అలా విత్ మేనేజ్మెంట్. వచ్చేస్తుంది అనమాట. వర్కింగ్ ఓకే అవర్స్ సార్. తప్ప, వర్కింగ్ అవర్స్. ఓకే, ఓకే, ఓకే. యూ హ్యావ్ టు చెక్ విత్ మేనేజ్మెంట్. సో వీ హ్యావ్ టు చెక్ రైట్. ఎస్. ఓకే సార్, వి విల్ ఆస్క్ విత్ దెమ్. ఓకే. సార్ ఇంకా ఫర్ యూ సార్ ఓకే రైట్, చాలా మార్నింగ్ 7 to 8 లైక్ దట్. For me, it's సో okay, but after that, I have to check with my schedule part. ఓకే సార్. ఇంకా సార్ మీరు చెప్పినట్టు లైక్ చాలా స్కిల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఐ మీన్ టూల్స్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి, పైథాన్, ఎస్క్యూఎల్ అవన్నీ. అయితే I'm ఒక here to help దాంట్లో you. యా I'm here to help you. I'm ఒక here to దాంట్లో I'm here to uh, take you to the journey. Just follow me. That's it. Instruction. And I'll assure you. ఓకే కానీ సార్ ఒక వన్స్ దాంట్లో జాబ్ ఇట్లా లో ప్లేస్ అయ్యాక Hmm. మీ సపోర్ట్ ఏమైనా మాకు ఉంటుందా సో ఇన్స్టిట్యూట్ నుండి సమ్ లైక్ కొన్ని మంత్స్ అలా? అది నాకు తెలియదు. You have to check with them. You have to check with them. ఓకే సార్. ఓకే, టూల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కదా సార్. సో ఒక దాంట్లో ఇట్లా ప్రొఫిషియన్సీ గెయిన్ చేసి మీరు చెప్పినట్టు పవర్ బిఐ డెవలపర్ ఇట్ లేకుంటే డిపెండ్స్. ఎస్క్యూఎల్ అంటే లైక్ డెవలపర్ అలానిగా లాగా అవ్వచ్చు. వెళ్ళొచ్చా? కాకపోతే ఏంటంటే వెళ్ళొచ్చు. కాకపోతే ఏంటంటే కంపెనీ అనేది, ఇఫ్ యూ లెర్న్ పవర్ బిఐ ఆల్సో, నిన్ను పవర్ బిఐ గురించి హైర్ చేసుకున్న తర్వాత పవర్ బిఐ గురించి వర్క్ చేయిస్తారని చెప్పి దెర్ ఇస్ నో అష్యూరెన్స్ కదా. కంపెనీస్ ఎలా ఉంటాయంటే, క్లయింట్ నాకు ట్యాబ్లో మీద వచ్చింది అనుకోండి, వాళ్ళ క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఇట్, యూ హ్యావ్ టు డూ దేర్. ఇట్స్ లైక్ అప్డేషన్ పార్ట్. ఐటీ అనేది తెలుసు కదా కంప్లీట్లీ. మోస్ట్లీ ఏంటంటే పవర్ బిఐ వాడతారు. ఓకే. ఎస్, కానీ ఆ, ఇఫ్ యూర్ మీకు తెలిసి లర్నింగ్ ఉంటుంది కదా ఇండస్ట్రీ ఇప్పుడు ఎలా ఉంది అని. అంటే పవర్ బిఐ, ఎస్క్యూఎల్, ఎక్సెల్ అవన్నీ నేర్చుకుంటే అలా పవర్ బిఐ వెళ్ళొచ్చా ఎక్కువ ఉంది. పవర్ బిఐ ఫ్రెషర్స్? ఎక్కువ ఉన్నది. పవర్ బిఐ ఎక్కువ ఉన్నది. పవర్ బిఐ ఎక్కువ ఉన్నది. అంటే ఫ్రెషర్స్ కి జాబ్ మార్కెట్ ఎలా ఉంది ఇప్పుడు? పవర్ బిఐ, ఎస్క్యూఎల్ ఇంకా ఎక్సెల్ అలా నేర్చుకుంటే బాగానే ఉంది, బాగానే ఉంది, బాగానే ఉంది. దానికి ఇంకా స్టేబుల్ సర్టిఫికేషన్ అవుతుంది. ఏమైనా
నీడెడా? దేని గురించి? పవర్ బిఐ సర్టిఫికేషన్ మైక్రోసాఫ్ట్‌ది. అవసరమా సర్టిఫికేషన్? అలా అవసరం ఏం లేదు, ఎళ్ళాలంటే? అవసరం లేదు, అవసరం లేదు. సార్ ఇంకొక డౌట్. నా ప్రీవియస్ కంపెనీలో నాకు లీడ్ కన్సల్టెంట్ అంటే సీనియర్ డెవలపర్గా ఉంది. చెప్పండి. సో అక్కడ నేను డేటా అనలిస్ట్గా వర్క్ చేశానని ఇన్ కేస్ వాళ్ళు బ్యాక్గ్రౌండ్ వెరిఫికేషన్ చేసినప్పుడు సో అక్కడ నాకు సీనియర్ డెవలపర్గా ఉంటుంది కదా. బట్ ఇక్కడ నేను రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ డేటా అనలిటిక్స్ మీద చేస్తుంటాను కదా. సో అదేమైనా ప్రాబ్లం అవుతుందా ఇన్ కేస్ ఆఫ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వెరిఫికేషన్? మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి. డేటా సార్ రిలేటెడ్ నేను అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ సీనియర్ ఏమి ఉండదు, డెవలపర్గా ఏమి ఉండదు, వర్క్ ఏమి ఉండదు, చేశాను కదా. ఏమి ఏమి ఉండదు, ఏముండదా సార్? ఏమి ఉండదు. డేటా స్టఫ్ ఓకే రిలేటెడ్ లో మీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉందని చెప్పుకోవచ్చు, మీ ఓకే ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఓకే ఉంది సార్. అని చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, క్లోజింగ్ ది సెషన్. ఓకే యా సార్, ఓకే గైస్, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ.